Hello guys, welcome to my channel. Let's solve. Today we are starting practice set 1.1 of mathematics part 2. So first question is here, find the distance with the help of the number of line given below. So this is number line. First, d of distance of B and E. So here B point and here E point. The coordinates of the point B and E are 2 and 5. So we can see that here coordinate of point B is 2, coordinate of point E is 5, and 5 is greater than 2. So distance between B and E equal to 5 minus 2 equal to 3. We can also see that here B C 1 unit, C to D 1 in 2 and D to E 3. So 3 is the distance between these points. ओके, व्हेरी सिम्पल. याच प्रकारे लिहायचं, व्यवस्थित मार्क्स मिळतील आणि हेच प्रॉपर असंच लिहायचं. ठीक आहे. सेकंड इज डिस्टन्स ऑफ जे ए. सो वेर इज जे पॉईंट? हिअर, अँड ए पॉईंट इज हिअर. डिस्टन्स बिटवीन द जे अँड ए 1 2 3. 3 will be our answers. So we will write the coordinates of points J and A are -2 and 1 respectively. So coordinate of point J and A is -2 and 1. And 1 is greater than -2. Okay. Always plus जे पॉझिटिव्ह नंबर्स असतात ते निगेटिव्ह नंबर्सपेक्षा मोठे असतात. म्हणजेच जर +1 असेल तर हा -50पेक्षा सुद्धा मोठा असेल. ठीक आहे. सो डिस्टन्स ऑफ जे ए इक्वल टू 1 मायनस ऑफ -2 हे +2 होईल अँड रिमेनिंग 3. थर्ड क्वेश्चन इज डिस्टन्स ऑफ पी सी इक्वल टू same we have to write like this, but I explained or I write in a short form, but you write in that way. Okay, so you can get full marks. So distance of PC, coordinate of PC are 4 -4 and 3, and 3 is greater than -4. So d of PC equal to 3 minus of -4, which is equal to 3 plus 4 equal to 7. Okay, in same way we have to find distance of JH. Distance of JH, the coordinates of JH are -2 and -1, and -1 is greater than -2. Okay, -1 is greater than -2. So distance of JH equal to -1 minus -2. Okay, so minus of minus plus 2 and -1. So we can also write this as 2 minus 1 equal to 1. 2 minus 1 equal to 1. So positive numbers we will write first and -1. Fifth question, 7th, 8th and 9th question are very easy. You can do as it is, but write in this form. Okay, write in this form. So we will take next question. If the coordinate of A is x and that of B is y, find distance of AB. So x and y are the coordinates of point A and B, and we have to find distance. So answer will be like this, or solution: as the coordinate of A and B are x and y respectively. So here x equal to 1 and y equal to 7. We know 7 is greater than 1, so distance of AB equal to 7 minus 1 equal to 8. Okay. Second question is same, x equal to 6, y equal to -2. As the coordinate of A and B are x and y, and here x equal to 6 and y equal to -2. So we know 6 is greater than -2. So distance of AB equal to 6 minus of -2. That is minus of -2 becomes +2, and 6 plus 2 equal to 8. Okay. So third question, 4th, 5th and
6th. All questions I write here shortly, but you must write in a full length. Okay, then you can get full marks and very good marks. So you can easily solve this question. Just take a look and we will start next question. From the information given below, find which of the point is between the other two. If the points are not collinear, state so. Okay. First question, distance of PR equal to 7, distance of PQ equal to 10, and we have to find distance of QR equal to 3. तर आपल्याला काय सांगायचं आहे की हे इन्फॉर्मेशन दिले आहेत आणि त्यामध्ये कोणता पॉईंट हा बेटवीनमध्ये येतो, म्हणजे मध्ये हा कोणता पॉईंट येतो, कोणत्या दोन्हीच्या मध्ये हा पॉईंट येतो ते आपल्याला सांगायचं आहे. आणि जर येत नसेल तर ते पॉईंट्स कोलिनियर होणार नाहीत हेही सांगायचं आहे. सो लेट्स सोल्युशन. विच ऑफ द पॉईंट्स P, Q and R is the between the other two can be decided as follows. ओके, तर यामध्ये आपण पाहू शकतो कोणतं डिस्टन्स मोठं आहे. हे 10, हे डिस्टन्स 7 आणि 3पेक्षा मोठं आहे. सो लेट D of PQ इक्वल टू 10 इज फर्स्ट and D of PR plus D of QR इक्वल टू 7 + 3 इक्वल टू 10. तर हे डिस्टन्स दोन्हीचे सेम आलं आहे, म्हणजेच हे पॉईंट कसे असतील, हे डिस्टन्स PR किती असेल, 7 असेल, हे डिस्टन्स RQ हे 3 असेल आणि डिस्टन्स PQ हे 7 + 3 10 असेल. म्हणजेच काय होईल, R हा पॉईंट P आणि Qच्या मध्ये येईल. ठीक आहे. ॲज डिस्टन्स PQ इक्वल टू डिस्टन्स PR प्लस डिस्टन्स RQ फ्रॉम 1 and 2, हे आपल्याला लिहावंच लागणार 1 and 2. सो पॉईंट R इज बिटवीन पॉईंट P अँड पॉईंट Q. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज second, distance RS equal to 8, distance ST equal to 6 and distance RT equal to 4. Here big distance is 8. So distance RS is equal to 8. Let this is first. Distance ST plus distance RT equal to 6 plus 4 equal to 10. So from 1 and 10, so 1 and 2, 8 and 10 is not equal distance. So distance ST plus distance RT is not equal to distance RS. So these points P, Q and R are not collinear. Collinear means एका लाईनवर ते पॉईंट्स नाही आहेत. ते पॉईंट्स कसे असतील, ठीक आहे, आपण एक डिस्टन्स घेतलं RS, R आणि S हे डिस्टन्स घेतलं, हे किती आहे, 8 आहे. ठीक आहे. हा दुसरा पॉईंट ST किती आहे, 6 आहे. जर इथं 6 घेतलं तर ह्या दोन्हीचं आन्सर 8 + 6 14 येतं का, नाही, तर ते किती येतं, 10 येतं. म्हणजेच हा पॉईंट T हा पॉईंट इथं कुठं तर असेल. म्हणजेच कसं, RT हे 4 असेल, RT हे डिस्टन्स इथं 4 असेल आणि हे STचं डिस्टन्स हे 6 असेल. तर हे पॉईंट कसे होणार, कोलिनियर होणार नाहीत. ओके, हे एका लाईनवर येणार नाहीत. सो पॉईंट P, Q and R not collinear. Let's see next. In the same way we can find these points are collinear or betweenness of the property. D of AB equal to 16, D of CA equal to 9, D of BC equal to 7. So big distance is 16. So first D of AB equal to 16 is the first equation and D of CA plus D of BC equal to 9 plus 7 equal to 16 is a second equation. So from 1 and 2 we can say that D of CA plus D of BC equal to D of AB. So point C, okay, there is a common point C. This common point is between two point A and B. These 2 points between two
दिस सी पॉईंट. ओके, सी हा पॉईंट कसा आहे, ए आणि बीच्या मध्ये आहे हे आपण सांगू शकतो. ओके, हिअर इज फोर्थ, फिफ्थ आणि सिक्स्थ क्वेश्चन. In the same way we have to solve. You just take a look, or you can screenshot in your mobile, so you just take a look. Fourth question is, on a number line, points A, B and C are such that d of AC equal to 10, d of CB equal to 8. Then find distance of AB considering all possibilities. Okay, so there are two possibilities to find distance AB. If C is point between two A and B, and AB, B is the point between two A and C. Okay, so from figure 1, this is figure 1, distance of AB equal to distance of AC plus distance of CB. Distance of AB equal to this distance plus this distance. So distance of AC 10 plus distance of CB 8. 10 plus 8, 18. So distance of AB equal to 18. And second possibility is B is between two A and C. So distance of AB plus distance of AC equal to distance of AC. So distance of AB plus distance of BC 8 and distance of AC is 10. So distance of AB will be 10 minus 8 equal to 2. Okay, let's consider, जर आपण पॉसिबिलिटी 3 जर ॲड केलीस, म्हणजेच इथं काय केलं, सी हा फर्स्ट पॉईंट बिटवीन घेतला, नंतर बी पॉईंट बिटवीन घेतला, जर आपण ए पॉईंट बिटवीन घेतला तर काय होईल, हा ए पॉईंट इथं घेतला. लेट दिस इज बी अँड दिस इज सी. ओके, सो हिअर डिस्टन्स बी ए, हाऊ दॅट इज ए बी वी हॅव टू फाइंड. डिस्टन्स ए सी किती असेल, हे 10 अँड डिस्टन्स बी सी 8 आहे. सो डिस्टन्स बी सी हे 8 असेल, तर हे डिस्टन्स आपण फाइंड करू शकेल का, नाही, कारण इथं जर ए सी जर 10 असेल अँड बी सी 8 असेल तर हे इम्पॉसिबल आहे, म्हणजेच हे कोलिनियर असतील का पॉईंट, नाही. ओके, सो लेट्स से फिफ्थ क्वेश्चन. Fifth question, point XYZ are collinear such that d of XY equal to 17, d of YZ equal to 8. Find d of XZ. सेम फोर्थ क्वेश्चन जसा सॉल्व केला आहे तसाच हाही आहे. लेट्स पॉसिबिलिटी 1 काय असणार आहे, वाय हा एक्स वाय झेड हे कोलिनियर आहेत. सो डी ऑफ एक्स वाय प्लस डी ऑफ वाय झेड इक्वल टू डी ऑफ एक्स झेड. सो डी ऑफ एक्स झेड इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाय 17, डी ऑफ वाय झेड 8. 17 plus 8, 25. Okay, and next possibility is Z is between two X and Y. From figure X, Z, Y are collinear, then d of XZ plus d of ZY equal to d of XY. So d of XZ we have to find plus d of ZY 8, d of XY 17. So d of XZ equal to 17 minus this plus 8, here will be minus 8. 17 minus 8, 9. Okay, third possibility that if we will take third possibility, then these 3 points will not be collinear. Okay, let's see next question. Sketch proper figure and write the answers of the following questions. First, if ABC, that is ABC points are collinear and length of AC equal to 11, length of BC equal to 6.5, then length of AB equal to question mark. So this is figure, there is point A, B, C and these are collinear points, that is lines on one line, points on one line. So length of AC equal to 11, length of BC equal to 6.5, we have to find length of AB. So from figure we can write length of AB plus length of BC equal to length of AC. So length of AB plus length of BC
6.5 equal to length of AC 11. Length of AB equal to 11 minus 6.5 equal to 4.5. So this is our answer. Second is if RST, that is collinear points, and length of ST equal to 3.7, length of RS equal to 2.5, then length of RT equal to what? So this is proper figure. RS जसे आहेत तसेच आपण पॉईंट यावर देणार आहोत. ठीक आहे. लेंथ ऑफ RS प्लस लेंथ ऑफ ST इक्वल टू लेंथ ऑफ RT. Then length of RS 2.5 plus 3.7 equal to length of RT. So length of RT equal to 6.2. This is our final answer. Third question is if x, y, z and are collinear points and length of xz equal to 3 root 7, length of xy equal to root 7, then length of yz equal to how many? So this is proper figure or line x, y, z as it is point घ्यायचे आहेत. Length of xy plus length of yz equal to length of xz. So length of xy is root 7 plus length of yz we have to find equal to 3 root 7. Length of yz equal to 3 root 7. This plus root 7 here will be minus root 7. So length of yz equal to 2 root 7. रूट 7 आहे म्हणून घाबरायचं नाही. जर हे रूट 7 सेम असेल तर 3 आणि इथं काय असणार 1 असणार. 3 - 1 2 असेल. ठीक आहे. इज पण हे रूट जे आहेत ते सेम असायला पाहिजे. ठीक आहे. आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉईंट्स. So if 3 points are non-collinear, that means this is one line and the point is here, this is second line and the point is here, if third point is here, then what figure formed? The triangle will be formed. Okay, please draw this figure by pencil. I draw here only for showing you. Okay, this point A, B, C, these 3 points are non-collinear, so figure formed is triangle. Okay guys, our practice set 1.1 of mathematics part 2 is finished here. Please subscribe to my channel and like the video. Please and comment how the video is. Thank you.